a brief video clip from the Gospel of John. Pertama-tama kita akan melihat secara ringkas bagian dari Injil Yohanes. Okay. After this, Joseph, who was from the town of Arimathea, asked Pilate if he could take Jesus' body. Joseph was a follower of Jesus, but in secret because he was afraid of the Jewish authorities. Pilate told him he could have the body, so Joseph went and took it away. Nicodemus, who at first had gone to see Jesus at night, went with Joseph, taking with him about 100 pounds of spices, a mixture of myrrh and aloes. The two men took Jesus' body and wrapped it in linen cloths with the spices, according to the Jewish custom of preparing a body for burial. There was a garden in the place where Jesus had been put to death, and in it there was a new tomb where no one had ever been buried. Since it was the day before the Sabbath, and because the tomb was close by, they placed Jesus' body there. Early on Sunday morning, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been taken away from the entrance. She went running to Simon Peter and the other disciple whom Jesus loved. They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they have put him. Then Peter and the other disciple went to the tomb. The two of them were running, but the other disciple ran faster than Peter and reached the tomb first. He bent over and saw the linen cloths, but he did not go in. Behind him came Simon Peter, and he went straight into the tomb. He saw the linen cloths lying there, and the cloth which had been around Jesus' head. It was not lying with the linen cloths, but was rolled up by itself. Then the other disciple, who had reached the tomb first, also went in. He saw and believed. They still did not understand the scripture which said that he must rise from death. Then the disciples went back home. Mary stood crying outside the tomb. While she was still crying, she bent over and looked in the tomb. And saw two angels there, dressed in white, sitting where the body of Jesus had been, one at the head, the other at the feet. "Woman, why are you crying?" they asked her. They have taken my Lord away, and I do not know where they have put him. Then she turned around and saw Jesus standing there. But she did not know that it was Jesus. "Woman, why are you crying? Who was it that you were looking for?" She thought he was the gardener, so she said to him, If you took him away, sir, tell me where you have put him, and I will go and get him. Mary. She turned toward him and said in Hebrew, Rabboni. This means teacher. Do not hold on to me, because I have not yet gone back up to the Father. But go to my brothers and tell them, I am returning to him who is my Father and their Father, my God and their God. In our very earliest account of what happened to Jesus,
Dalam catatan yang paling awal mengenai apa yang terjadi pada Yesus, in the first few verses of 1 Corinthians 15, we hear these words. di dalam beberapa ayat pertama dari 1 Korintus 15 kita mendengar perkataan ini. Paul says this, writing about 52 AD. Paulus mengatakan kira-kira pada tahun 52 Masehi, What I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, and that he was raised on the third day according to the Scriptures. Is it from verse 3? It's verse 3 and 4. Oke, ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Now this was written in all likelihood before any of the Gospels were written. Kemungkinan sekali ini dituliskan sebelum Injil-Injil dituliskan. But it reflects so very clearly that Paul isn't making this up. This is a tradition that he had received and has passed on to the Corinthians. Tetapi jelas merefleksikan bahwa ini bukan sesuatu yang dibuat oleh Paulus sendiri, tetapi sesuatu yang ia terima sebagai tradisi. If we were to take the time, we could look at Galatians 1, where Paul tells us that he made several trips up to Jerusalem. Jika kita ada waktu, nanti kita akan melihat di mana Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 bahwa ia melakukan beberapa kali perjalanan ke Yerusalem. His conversion took place somewhere around 34 or 35 AD. Pertobatannya terjadi kira-kira tahun 34 atau 35 Masehi. And then after only 2 or 3 years, he visited James, Peter, and John in Jerusalem. Dan 2-3 tahun kemudian dia mengunjungi Yakobus, Petrus, dan Yohanes. He says that he stayed with them for a fortnight, 2 weeks. Dan itu ada di Yerusalem, dan dia mengatakan bahwa dia bersama-sama dengan mereka kira-kira 2 minggu. And you may be sure they didn't spend 2 weeks talking about the weather. Dan saudara bisa yakin bahwa mereka tidak berbicara tentang cuaca selama 2 minggu. What they undoubtedly discussed was the story of the life of Jesus, which Paul did not know. Tentu saja mereka mendiskusikan mengenai kisah dan kehidupan Kristus yang tidak dikenal oleh Paulus. And so at the very heart of the tradition about the life of Jesus was this story about his death, his burial, and his resurrection. Dan apa yang menjadi jantung daripada kehidupan Kristus adalah kematian, penguburan, dan kebangkitannya. In fact, the earliest Christian confession was Jesus is the risen Lord. Bahkan kita melihat bahwa pengakuan yang paling awal daripada kekristenan adalah bahwa Kristus adalah Tuhan yang bangkit. Paul got this from those who were there, who had seen the empty tomb and had seen the risen Jesus. Dan Paulus mendapatkan dari mereka yang menjadi saksi mata daripada kubur yang kosong dan yang telah bangkit. Now Paul was a Pharisaic Jew. Paulus adalah orang Yahudi Farisi. And if we ask the question, what was the chief doctrine of the Pharisees? The answer is simple. The bodily resurrection. Dan kalau kita menanyakan apa yang menjadi doktrin utama daripada orang Farisi, maka sangat sederhana, yaitu tubuh yang bangkit. It was this belief in a bodily resurrection that in fact distinguished the Pharisees from the Sadducees. Dan keyakinan akan tubuh yang bangkit inilah yang membedakan Farisi dari Saduki. If we were to study the history of the Pharisaic movement, it begins somewhere in the 2nd or 3rd century BC. Kalau kita mau mempelajari mengenai gerakan Farisi, maka itu mulai kira-kira abad kedua atau 3 sebelum Masehi. Now there is something that's paralleling that which is interesting. Dan ada sesuatu yang sejajar dengan itu yang menarik. And that is the practice of using ossuaries. Yaitu satu kebiasaan untuk memakai peti untuk menyimpan tulang. So if we can have the PowerPoints up now, please. These are ossuaries. Jadi ini adalah peti-peti yang menyimpan tulang.
Ossuaries are burial boxes. Ya, dan ini adalah peti-peti yang dipakai untuk penguburan. More specifically, they are bone boxes. Ya, terutama sebenarnya adalah peti-peti untuk tulang. You look at these and you think these must have been people even shorter than Indonesians. Dan kalau kita melihat peti-peti itu, kita mengatakan orang-orang ini bahkan lebih pendek dari orang-orang Indonesia. But in fact, ossuaries are the second part of burial. Tetapi sebenarnya peti-peti ini merupakan bagian kedua dari pemakaman. The practice went like this. Biasanya dilakukan adalah ini. This is why I've shown you the video clip. Karena itu kenapa saya memberikan video klip ini. Stage 1, you lay the body out in the cool of a tomb. Pertama-tama yang terjadi adalah tubuh itu diletakkan di dalam gua yang dingin tersebut. In Jerusalem and Judea, it would take about a year for the flesh to desiccate or to decay. Jadi di Yerusalem ataupun Yudea mungkin memakan waktu kira-kira 1 tahun untuk kemudian daging itu hilang. Then you would come back a year later and disassemble the skeleton and put it in an ossuary. Dan kemudian 1 tahun kemudian kita akan datang, kemudian melepaskan tulang-tulang tersebut dan meletakkannya di dalam peti-peti tersebut. And so it was only necessary for the ossuary to be long enough for the longest bone in the body, the femur. Jadi peti penyimpan tulang itu perlu hanya sepanjang dari tulang yang paling panjang. So no, these were not the world's shortest people. Jadi ini bukan orang-orang yang paling pendek di dunia. Now this burial practice of using ossuaries tells you a lot about what they believed about the afterlife. Sebenarnya tradisi untuk mengumpulkan tulang-tulang ini menunjukkan kepada kita apa yang menjadi keyakinan mereka mengenai hidup setelah kematian. Why keep the bones together? Mengapa menyimpan tulang-tulang itu? It's because they believed in bodily resurrection. Itu adalah karena mereka percaya kepada kebangkitan tubuh. They believed them bones, them dry bones gonna rise up one day. Mereka percaya bahwa tulang-tulang yang kering itu akan bangkit suatu hari. Maybe you know the song about the bones in Ezekiel. Mungkin kita tahu mengenai lagu tulang-tulang tersebut di dalam kitab Yeskiel. Now what we want to do is I want to talk to you about this practice of burial in ossuaries. Yang mau kita lakukan adalah kita akan melihat apa yang mereka lakukan di dalam pemakaman tersebut. And there are a whole series of reasons to talk about it, but one of which is the famous, now infamous Jesus Tomb book. Banyak alasan kenapa kita membicarakan, tetapi alasan utama adalah mengenai sesuatu yang sebenarnya terkenal secara tidak positif, yaitu makam Yesus. So let me tell you the background story. Mari saya berikan latar belakang dari kisah ini. This is a picture of the Talpiot tomb in East Jerusalem. Ini adalah gambar dari makam Talpiot di Yerusalem Timur. What has been argued in the basis of the Jesus Tomb book is that this was where Jesus and Mary Magdalene and their children and their relatives and the mother of Jesus were buried. Dan apa yang diargumentasikan di dalam kitab mengenai makam Talpiot ini adalah bahwa ini adalah tempat di mana Yesus, Maria Magdalena, anak mereka dan keturunan mereka, keluarga mereka, bahkan Maria juga dimakamkan di sini. Before you get too worried, I'm going to tell you it ain't so. Sebelum saudara terlalu khawatir, saya akan mengatakan itu tidak demikian. But you need to know the story. Tetapi kita perlu mengetahui kisahnya. Point number 1, this tomb was excavated in 1980. Pertama adalah makam ini kemudian digali pada tahun 1980. 2 of the original Jewish excavators are still alive. Dan 2 daripada penggali yang pertama-tama itu masih hidup. And they're very clear this is not the tomb of Jesus. Dan mereka sangat jelas mengatakan bahwa ini bukan makam Yesus. They didn't think it was the tomb of Jesus in 1980. They don't think so now. Mereka tidak berpikir demikian pada tahun 1980 dan sekarang pun mereka tidak berpikir demikian. Who does think so? Siapa yang berpikir demikian? Well, James Cameron, the maker of the movie Titanic.
Yang berpikir demikian adalah James Cameron yang pembuat film Titanic. No doubt a leading world authority on the Bible. Tentu saja seorang yang mempunyai otoritas yang begitu tinggi atas Alkitab. And the other person involved is Simka Yakovici. Dan seorang lagi, itu nama tersebut, like he said, who is a Jewish investigative documentary maker. Yaitu seorang investigasi Yahudi dan dia adalah seorang pembuat Also dokumenter. not a biblical scholar at all. Dan juga sama sekali bukan ahli Alkitab. Nor is he an archaeologist, but he plays one on TV. Tetapi dan juga dia bukan seorang arkeolog, tetapi dia berperan sebagai ahli arkeolog di film. You know what they say about archaeologists, don't you? Apakah saudara tahu apa yang mereka katakan tentang para arkeolog? Their life is constantly in ruins. Ya, hidup mereka selalu ada di dalam puing, atau mau mengatakan hidup mereka selalu dalam kehancuran. So, just so you'll be clear, I'm a New Testament scholar, not an archaeologist. Supaya saudara jelas, saya adalah seorang ahli PB, bukan seorang arkeolog. But archaeology and analyzing archaeological data is part of my job. Tetapi melihat bukti-bukti arkeologi dan menganalisa bukti-bukti tersebut adalah bagian dari pekerjaan saya. Now let me tell you where this tomb is. Saya mau mengatakan di mana makam ini. This tomb is about 3 or 4 miles from the Temple Mount in the old center of the city. Dan ini kira-kira 3 atau 4 mil dari Temple Mount yang ada di Yerusalem tua. That is, it's nowhere near the traditional site of where Jesus was probably buried. Jadi sebenarnya tidak dekat atau jauh dari secara tradisi di mana Yesus dimakamkan. And you have to wonder, why would Jesus' family have a tomb in Jerusalem when they're from Nazareth? Dan kita harus bertanya, kenapa keluarga Yesus bisa mempunyai makam di Yerusalem ketika sebenarnya mereka tinggal di Nazaret? But that's part of the claim of the Jesus Family Tomb book. Tetapi itulah yang diklaim oleh buku mengenai makam Yesus. Now let me talk to you about the entrance to this tomb. Dan saya mau memberitahukan saudara mengenai jalan masuk kepada makam ini. In the Jesus Tomb book, they argue that this was a secret family tomb of the family of Jesus. Di dalam buku tentang makam tersebut dikatakan bahwa ini merupakan suatu makam rahasia. There is nothing secret about this entrance. It is decorative, and it reflects that the persons buried here were of considerable social status. Tapi ternyata makam ini tidak ada rahasianya sama sekali tentang jalan masuknya, dan kelihatannya orang yang dimakamkan di sana mempunyai status sosial yang baik. Poor people like the family of Jesus did not get buried in tombs like this. Sehingga orang-orang miskin seperti keluarga Yesus tidak akan dimakamkan di dalam makam seperti ini. And in fact, of course, Jesus was not buried in his own family tomb. He was buried in the tomb of Joseph of Arimathea. Dan sesungguhnya Tuhan Yesus tidak dimakamkan di dalam makam keluarga karena dia dimakamkan di dalam makam Yusuf Arimatea. Now, this is also not the tomb of Joseph of Arimathea. Dan ini juga bukan makamnya Yusuf Arimatea. Now, here is a very significant ossuary. Dan ini merupakan suatu peti penyimpan tulang yang sangat penting. You notice the rosette pattern on the front of it, on the top picture? Kita bisa melihat pola seperti mawar tersebut. This is a decorative bone box. Jadi, what is decorative? Well, it means it's got decorations on it. Oh, ini merupakan peti yang ada dekorasinya. The person who is buried in this box is a high status person. Dan berarti orang yang dimakamkan di sana adalah orang yang mempunyai status yang tinggi. You couldn't afford an ossuary like this if you were a person like, say, Jesus or Mary Magdalene. Dan seorang seperti Yesus maupun Maria Magdalena tidak sanggup akan membayar tempat atau peti seperti ini. Now, on the end of these Talpiot tomb ossuary boxes, there are some inscriptions. Dan pada ujung daripada peti ini ada tulisan. Right here. Ya, di tempat dia ditunjuk, itu ada tulisan.
Basically, there were two kinds of inscriptions that you would find on an ossuary, but most of them have no inscriptions at all. Biasanya ada dua jenis tulisan yang bisa ditemukan di dalam asuarium ini, tetapi kebanyakannya sebenarnya tidak mempunyai tulisan. Most tombs would include many ossuaries. Kebanyakan makam itu bisa kita dapatkan banyak sekali peti-peti ini. And in order to distinguish one deceased person from another, they would scrawl on the end of the ossuary box the name of the person in the box. Dan supaya ketahuan peti-peti itu menunjukkan tubuh siapa, mereka kemudian akan menuliskan nama daripada orang atau tulang siapa yang ada di dalam sana. Occasionally, and only occasionally, there would be a more formal inscription, not just identifying marker on the end of the box. Dan kadang-kadang, dan ini sangat jarang terjadi, ada suatu tulisan atau inscription yang penuh dan bukan hanya sekedar mencoret untuk bisa mengidentifikasikan. Occasionally there would be what is called an honorific inscription. Jadi kadang-kadang ada tulisan yang sebenarnya untuk memberikan pujian. The function of an honorific inscription is to draw attention to the ossuary, not merely to identify the deceased. Dan itu sebenarnya bukan hanya untuk mengidentifikasikan tulang-tulang siapa, tetapi sebenarnya untuk menarik perhatian. Now, you may have heard about this. 2 years ago now, in beautiful downtown New York, Mungkin saudara pernah mendengar ini kira-kira 2 tahun yang lalu di downtown New York. Mr. and Mrs. Jesus showed up in their burial boxes. Ya, di mana Tuan dan Nyonya Yesus muncul di dalam peti pemakaman mereka. Or so James Cameron and Simka Yakovici would like us to believe. Ya, seperti James Cameron dan temannya mau menunjukkan kepada kita. Hold that thought. We'll say more about that in a minute. Ya, kita akan berbicara lagi tentang itu sebentar. Now, this is the earliest iconic image of the brother of Jesus named James. Ini merupakan lukisan daripada saudara Tuhan Yesus, Yakobus. Now, you notice he's got this big forehead. Dan kita bisa melihat dia mempunyai kening yang lebar. All of these early images of the apostles were symbolic. Semua gambaran yang awal daripada para rasul itu adalah simbolik. What would you guess a big forehead symbolized? Kening yang lebar itu kira-kira mau melambangkan apa? We might think that he was very smart. Kita mungkin berpikir, oh itu mau melambangkan bahwa dia sangat pintar. Not merely that he was losing his hair. Bukan saja karena dia sudah hilang rambutnya. But in fact, in antiquity, the large forehead was a symbol of wisdom. Dan memang di dalam dunia kuno, kening yang lebar atau besar itu mau menunjukkan hikmat. And the dark blue robe was a symbol of purity. Dan jubah biru tua itu merupakan lambang dari kemurnian. No, that's not his college graduation robe. Jadi itu bukan jubah wisuda. And under his hand is not his diploma. Dan yang di bawah tangannya itu bukan diploma. No, this is a symbol that he was literate. Ini merupakan simbol bahwa dia tahu bagaimana membaca. That he could read and write. Ya, dia bisa membaca dan menulis. Now, before the whole big hullabaloo about the Jesus tomb, there was the James ossuary. Jadi sebelum kehebohan mengenai makam Yesus adalah mengenai peti tulang daripada Yakobus. What's the connection? Apa yang menjadi kaitannya? Well, the people who wrote the Jesus tomb book claim that the James ossuary came from the Talpiot tomb. Mereka yang menuliskan buku makam Yesus itu mengatakan bahwa peti tulang dari Yakobus itu diambil dari makam Talpiot. We'll talk about that in a minute. Kita akan membicarakannya sebentar lagi. Now, this is the inside of the James ossuary. Dan ini merupakan bagian dalam daripada peti tulang Yakobus. There are, you can see in the picture, very tiny bone shards or bone fragments in there. Seperti bisa kita lihat ada serpihan kecil dari tulang di sana.
We are hoping to eventually do DNA analysis on the bone fragments. Kita berharap bahwa melalui DNA kita kemudian bisa melakukan penyelidikan dari tulang-tulang itu. DNA analysis has already been done from the blood samples from the Shroud of Turin. Sudah ada penelitian DNA yang diambil dari darah yang dari the Shroud of Turin. Ya, jadi mengenai Shroud of Turin. Which is claimed to be the burial shroud of Jesus. Dan dikatakan bahwa itu merupakan tempat pemakaman daripada Yesus. Now, if there was to be a DNA match between the burial bone fragments here and the Shroud of Turin, then we'd really have a story. Kalau memang ternyata DNA itu cocok ya dari apa yang diambil di sini dengan tadi shroud tersebut, maka kita akan mempunyai cerita yang menarik. It would not only mean that the person buried in this burial box was James, the brother of Jesus. It would mean that Jesus actually had a brother. Dan karena akan berarti bahwa bukan saja yang dimakamkan di sini adalah saudara Yesus, dan tetapi juga berarti Yesus sesungguhnya mempunyai saudara. Stay tuned. We'll let you know how that turns out. Ya, tunggu tanggal mainnya. Kita akan beritahu nantinya. This is the James ossuary itself. Ini merupakan peti tulang Yakobus itu sendiri. Now, what's different about this ossuary from the ones I've already showed you is it is a poor person's burial box. Dan apa yang menarik mengenai peti tulang ini daripada yang tadi kita bicarakan adalah bahwa ini adalah peti tulang untuk orang miskin. This is not the Gucci ossuary, this is the Walmart ossuary. Jadi ini bukan peti tulang Gucci, tetapi peti tulang Walmart. This is a poor person's ossuary. We're actually looking at the back side, and if you look real hard, you can see the rosettes or decoration. Kita sebenarnya melihat dari bagian belakang, dan kalau kita meneliti, kita akan bisa melihat adanya dekorasi. Now, I want to show you a rich person's tomb. Saya mau menunjukkan mengenai makam orang kaya. This is the entrance to the tomb of Caiaphas, the high priest. Ini adalah jalan masuk kepada makam Kaifas, sang imam besar. Here is the inside of the tomb. Dan ini merupakan bagian dalamnya. You can see a rosette pattern carved in the ceiling of this tomb. Dan kita bisa melihat ada suatu pola bunga mawar yang diukirkan di atapnya, di langit-langitnya. You see the little holes or niches where they would put the ossuaries in the tomb. Dan kita bisa melihat lubang-lubang di mana mereka nanti akan meletakkan peti-peti tulang tersebut. This is what it would have looked like, and this is what the Talpiot tomb looked like inside. Dan ini sebenarnya nanti makam Talpiot itu mirip seperti ini di dalamnya. Now I'm going to show you the difference between the James ossuary and a wealthy person's ossuary. Dan saya akan mempertunjukkan perbedaan antara peti tulang Yakobus dengan peti tulang orang kaya. This is the burial box of the high priest Caiaphas written about in the Bible. Dan ini adalah peti tulang daripada Kaifas yang sang imam besar seperti yang dikatakan dalam Alkitab. Now for sure this is the Gucci ossuary. Pasti ini adalah peti tulang Gucci. This is the wealthy person's ossuary. Peti tulang orang kaya. Unlike James altogether. Ya sama sekali tidak seperti yang menjadi milik Yakobus. Now there is an inscription on the end of this ossuary. Dan di sini ada tulisannya. You can see it here. It's in Hebrew or Aramaic. Bisa kita lihat mungkin dalam bahasa Ibrani atau Aram. And it in fact says Yosef Caiaphas. Dan tulisannya adalah